Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir ein besonderes Rezept für euch vorbereitet. Deutsche Kartoffelsalat. Dieses Salat ist nicht nur köstlich, sondern auch einfach zuzubereiten. Also lasst uns gleich loslegen. Schauen wir uns diese Taten an, die ihr benötigen werdet. Ihr braucht 1. Kartoffeln etwa 1 Kilogramm. 2. Speck 150 grams. 3. Zwiebeln 2 Stück, fein gehackt. 4. Gemüsebrühe 250 milliliters. 5. Weißweinessig 75 milliliters. 6. Senf 1 Esslöffel. 7. Zucker 1 Teelöffel. 8. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 9. Frische Petersilie zum Garnieren. Und jetzt zur Zubereitung. Kartoffeln kochen, die Kartoffeln gründlich waschen. Schälen und in gleichmäßige Scheiben schneiden. Dann in einem Topf mit leicht gesalzenem Wasser kochen, bis sie gar, aber nicht zu weich sind. Abgießen und beiseite stellen. Speck anbraten, den Speck in einer Pfanne knusprig anbraten. Sobald knusprig ist, aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Zwiebeln anschwitzen, in derselben Pfanne die gehackten Zwiebeln in dem verbliebenen Speckfett anschwitzen, bis sie goldbraun sind. Dressing zubereiten, in einer kleinen Schüssel die Gemüsebrühe, Weißweinessig, Senf, Zucker, Salz und Pfeffer vermengen. Gut anrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Alles zusammenfügen, die gehackten Kartoffelscheiben, angebratenen Speck und angeschwitzten Zwiebeln in einer großen Schüssel vermengen. Dann das Dressing gleichmäßig über die Kartoffeln gießen und vorsichtig unterheben, damit alles gut miteinander vermischt ist. Servieren. Den deutschen Kartoffelsalat mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Ihr kommt warm oder kalt genießen. Und habt ihr es ein authentisches Rezept für deutschen Kartoffelsalat. Probiert es aus und lasst uns wissen, wie es euch geschmeckt hat. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, keine unserer köstlichen Rezepte zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, guten Appetit!